Uhalisia wa kutotoka ulipo umewatimilia wakazi wa Old Town Mombasa na wa Eastleigh jijini Nairobi, huku ukiwa na lalama za hapa na pale. Hayo ni kufuatia maagizo ya serikali kufunga maeneo hayo mawili yaliyotajwa kama vitovu vya maambukizi. Hata hivyo, leo idadi imepungua kiasi, kwani kuna visa 25 kwa sampuli 632 zilizofanywa uchunguzi katika saa 24 zilizopita. Idadi hiyo sasa imepelekea jumla ya visa vya maambukizi nchini kufikia 607. Kati ya walioambukizwa ni Wakenya 22, Mganda, Mtanzania na Mchina. Waliopona kwa jumla sasa ni watu 197, baada ya 7 zaidi kuruhusiwa kwenda nyumbani. Watu 3 wamefariki. Kumbuka pia leo tutakuwa na makala kuhusiana na kiwanda cha Pan Paper mazuri na mabaya yake. Kwanza tupate vipasho. Baadhi ya wakazi wakabiliwa na polisi walipojaribu kukiuka marufuku mpya ya Eastleigh. Isiolo now becomes the latest county to record a COVID-19 case. Maambukizi ya corona yaendelea huku visa vipya vikiwa 25 nchini. If it means that they have to stay for a year, so be it. It is not only in Kenya where this is happening. Kama ambavyo janga la corona halijulikani litaisha lini, ndivyo hali ilivyo kuhusu shule kufunguliwa. Na shirikisho la fedha duniani laipa Kenya shilingi bilioni 78 kukabiliana na athari za corona. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Asante sana kwa kujiunga nasi hii leo. Tutakuwa tunasaidiwa katika lugha ishara na David Agondoa. Sasa leo asubuhi baadhi ya wakazi wa Eastleigh na Mathare walijitokeza kulalamikia hatua ya Eastleigh kufungwa. Kulingana nao, hawana tena eneo la kupata mkate wa kila siku. Hayo yanajiri huku serikali ikitaka wakome kuhama mitaa ili kuepuka marufuku mpya ya kukaa mtaani saa 24 kwa siku 15. Milio ya risasi ilitanda hewani sawa na vitoa machozi. Hii ni sehemu ya taswira ya leo ya baadhi ya maeneo ya Eastleigh. Polisi walilazimika kuwakabili wakazi waliopandwa na mori. Baadhi yao hawakuogopa kuwatafuta polisi waliko na hata kuwarushia mawe. Wengi waliokuwa wakiandamana ni wakazi wa Mathare ambao wanasema wanaitegemea sana Eastleigh kujikimu kimaisha. Sasa we are wondering, tutaenda wapi na tutasurvive waje? Na sahi mahali tuko, hata hii chakula inakuja kwa wachache. Hata hivyo, serikali haijalegeza msimamo wa kuifunga Eastleigh. Some people have decided to sneak out of these areas and to relocate to the neighboring estates. Let me caution that this move is counterproductive and dangerous. This is because if you happen to be infected unknowingly, then you have just transferred the problem to another area. Serikali imehimiza maagizo yaliyoko yaheshimiwe, ila wakazi wanasema itakuwa vigumu kutokana na uhaba mkubwa wa maji. Hakuna maji. Na sasa corona inahitaji tunawe mkono kila saa. Sasa tutamaintain aje hiyo usafi kama hatuna maji? Maji ni ya kununua, unajua sasa hutaweza kunawa kila saa.
Sasa tunataka serikali tusaidie, tutolee lockdown, waeke mikakati ingine tuendelee na maisha yetu. I'm not in support of it because I would have supported it if it was every estate is locked down on its own. But the problem is that after 14 days, what happens? If anybody has the notion that the restrictions placed on these two areas are by design, I think that is not the case. It is because they are hot areas that need to be contained, and the same will apply to any other area where our numbers show that some action needs to be taken. Wakenya wametakiwa wapige ripoti kuhusu yeyote aliyehamia mitaani kwao. Pia wametakiwa wasiwape hifadhi wanaotoka maeneo ambayo yanadhibitiwa kwa ajili ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Na maafisa wa polisi kutoka kaunti ya Mombasa wanawasaka watu 5 waliopimwa virusi vya corona kisha wakatoweka. Uchunguzi wa sampuli zao umeonyesha kuwa 5 hao wana virusi vya corona, lakini sasa hawajulikani waliko. Haya yanajiri huku marufuku ya kutoka au kuingia eneo la Old Town mjini Mombasa likiendelea kudumishwa. Fatma Bugu na taarifa hiyo. Wafanyabiashara eneo la Mombasa Old Town waliachwa njia panda leo asubuhi, huku wengi wao wakionekana kughadhabishwa na hatua ya kuzuiwa kuingia eneo hilo. Limetufungia hapa marikiti na sisi tunategemea kwa haya maduka ya kama marikiti ili ndio tupate yetu ya kila siku. Hatuna mshahara ya kila siku. Tuwapate ile ya kufanya kwa hiyo siku na upate ya kukula. Kama ni lockdown kila mahali aki-lockdown sisi tutaelewa, lakini ame-lockdown hapa peke yake ndio tuseme nini sasa? Sisi ni wanawake, tumezaa pia tuumia. Hata hivyo, hatua hiyo imetajwa kama ya kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi wala sio adhabu. We are aware that the measures may cause some inconveniences, but we are appealing to you all for understanding. These directives are aimed at protecting all of us. Maafisa wa polisi wamekuwa wakikita kambi hapa tangu jana usiku kuhakikisha kuwa hakuna anaingia wala kutoka katika maeneo haya. The enemy is not your government. The enemy is not your governor. The enemy is not your politician, the one that you like or you don't. The enemy for all of us is COVID-19. Aidha, serikali ya kaunti ya Mombasa itatenga kituo cha kuwapima wakazi wa eneo hilo. Hii mambo ya kufungwa Old Town na watu kupawa masaa 2 tu inasikitisha kwa ilifanywa kwa haraka hivyo. Lakini sasa jukumu ni letu kuhakikisha watu wetu, ndugu zetu, jamaa zetu wa Old Town wapate chakula, wapate madawa. Kwa sasa wafanyabiashara wataendelea kuyafunga maduka yao huku wakionywa dhidi ya kutumia njia za vichochoroni. Mambo ya soko, open air market haitakuwa, hiyo soko haitakuwa pale. Na pia mahali pa kukula chakula inaitwa eateries ama hoteli kwa lugha nyingine pia haitakuwa pale. Lakini mahali ya basics, ya kununua basics itakuwa. Kuripotiwa kwa kisa kimoja hii leo sio afua kwa wakazi hawa, kwani huenda visa zaidi vikaripotiwa iwapo wakazi hawatofuata maagizo ya kupambana na virusi vya corona. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Na tunajuzwa kwamba maeneo ya muda yamewekwa ya kununua vyakula kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 5 kila siku katika maeneo matatu ya mji wa kale, yani Old Town, the Old Port yani bandari ya zamani, eneo linaloitwa Pigeon Place na eneo la Masjid Mswalani. Pia kuna sehemu ambayo itakuwa ni ya kituo cha afya kwa maradhi mengine ambayo watakuwa nakabiliwa nayo wakazi wa pale. Kituo hicho kitawekwa sehemu za Pigeon Place. Ni baadhi ya taarifa ambazo zinatoka katika serikali ya kaunti ya Mombasa. Na mbali na hayo ni kwamba kuendelea kuweko kwa janga la virusi vya corona ndivyo wanafunzi wataendelea kukaa nyumbani. Waziri wa elimu Profesa George Magoha ameiambia kamati ya bunge la taifa kuhusu elimu kuwa hakuna anayejua janga litaisha lini na hivyo hawezi kusema ni lini shule zitafunguliwa. Wakati huo Magoha amesisitiza kuwa bado kalenda ya mitihani ya kitaifa itasalia kama ilivyopangwa. If on the other hand the situation becomes completely out of control, then we shall have to bite the bullet. The children are alive and they are at home. So what? They are at home and they are safe and they are alive.
And if it means that they have to stay for a year, so be it. It is not only in Kenya where this is happening. But who knows? We could be in control in 2 months and we open and go to school. So please don't open a metal pipe and force me to say, give us dates that this is when you are going to open. It is not possible to do so. The government is consulting. We will consult you. We will consult everybody else so that everybody takes the risk. Then what is the objective of the current e-learning that the ministry engaged in? And is that objective, has it been passed on to the public? Because that is what is causing the anxiety. That some are learning and some are not. In our country, at the state of development where it is today, it is very true that it is not possible to give online learning to every child. So the issue of whether or not we are reaching everybody should not be a point of argument. And I have said, in order to be fair to all the children, who in my opinion must be treated equally, when we open, we shall ensure to the best of our ability that the children cover what they lost. Na watu 25 zaidi wana virusi vya corona na hivyo idadi ya visa imefika 607. Katibu msimamizi wa Wizara ya Afya Rashid Aman amesema visa hivyo vipya ni sehemu ya sampuli 632 zilizochunguzwa saa 24 zilizopita. From this number, 22 are Kenyans, 1 a Ugandan, 1 a Tanzanian, and 1 a Chinese national. Aidha, idadi ya kaunti zenye visa vya maambukizi imeongezeka. Isiolo leo imetangazwa kuwa na kisa cha kwanza. 17 are from Nairobi, 2 from Wajir, 2 from Kajiado County, and 1 each from Mombasa, Migori, Isiolo, and Nakuru. Isiolo now becomes the latest county to record a COVID-19 case. Jijini Nairobi, maambukizi ya hivi punde ni katika mitaa ya Eastleigh, Kawangware, Parklands, Riruta, South C, Umoja na Juja Road. Na kisa cha pekee cha Mombasa kimekuwa Likoni, huku Nakuru ikiwa na kisa katika eneo la Solai. The age range is from 8 years for the youngest to 73 years for the oldest. And in terms of gender, 21 are males and 4 are females. Wakati huo huo, madereva wa malori watatakiwa kuwasilisha cheti cha COVID-19 kabla ya kuingia au kutoka Kenya. All cross-border truck drivers are required to be tested at the point of origin of their journey. This arrangement has been arrived at as part of an agreement between the East African Community members on COVID-19 protocol. Watu 7 zaidi wamepona na kuruhusiwa kwenda nyumbani, lakini kuna watatu zaidi waliofariki. Thank you. Silas Apollo, NTV. Na mbali na masuala ya corona kidogo ni kwamba kuwepo kwa viwanda vya bidhaa za kila aina kuna manufaa na vile madhara kwa jamii ambazo zinaishi karibu. Hiyo ndiyo taswira ambayo wakazi wa mji wa Webuye wanaendelea kukabiliana nayo, japo madhara makubwa ya mazingira huko yalitokea zaidi ya miaka 10 iliyopita. Na kama mwanahabari wetu Leila Mohamed anavyotueleza, wengi wa walioathirika kiafya wanasema kwamba hali ya maisha bado haijarejea kama kawaida, japo mambo katika kiwanda hicho cha karatasi yamebadilika na hata jina la kampuni pia limebadilika. Kuonekana kwa rangi ya samawati angani ni jambo ambalo wakazi wa mji wa Webuye sasa wanaanza kufurahia baada ya miaka mingi ya hali ya mazingira hapa kuwa ya matatizo. Japo mashine katika kiwanda cha karatasi hakina moshi mwingi katika mazingira kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, wakazi wanasema yaliyopita yangali yanawaletea madhila. Inafika mahali kifua inakuwa tu kama imekauka, mpaka niombe maji nikunywe, naanza sana ndio nianze kupumua vizuri. Katika boma la Patrick Waswa, kaburi lake linaonekana si la kitambo, japo alifariki miongo 2 iliyopita.
Mjane anasema kwamba hupenda kusafisha hapa kama njia moja ya kumkumbuka mwenda zake. Nilienda kwa tauni, kanunua kwa tawa, nakuta kununua kwa fura, mafua, yawishe. Sasa mzee ugonjwa ulitokea kwa hiyo maneno. Ndio Mungu aliona hii mzee kasachoka, wacha nimchukue. Hali ya kuachwa na maswali mengi kuhusu kilichompata jamaa aliyefariki ilimzonga akili Zakaria Sichenje, ambaye babake alifariki baada ya kuugua saratani. Na alikuwa na throat cancer. But sasa hiyo inaletwa pia na moshi hiyo. So unaona kama hivyo, na sisi hata tu kwa sababu hatu kujua mahali penye unaweza fuatilia useme hivi na hivi. Unless watu wale kama venye mmekuja hivi, watu wa environmental wakuje waanze kutembea kwa watu wakiangalia watu wenye walikuwa affected hivi na hivi, wakiassess. Wataalamu wanasema kwamba baadhi ya matatizo ya kiafya yanayojitokeza sasa huenda yalisababishwa na miaka mingi ya kupumua hewa ambayo ilikuwa na kemikali ambazo zilisambazwa hewani kutoka kiwandani. Harufu ama kutupa harufu ilikuwa masaa ya jioni na asubuhi mapema kabisa. Harufu ilikuwa inatoka mingi. Na tena kuna chemicals ambayo zilikuwa wakichanganya sijui kwa miti sao hiyo, wakitoa makaratasi, tulikuwa na chemical kali pia ambayo ilikuwa inakuaffect. Kama ile kwa kimombo inajulikana kama carbon monoxide, ni gesi ambayo ina sumu. Kuna zile kama nitrogen oxide, pia carbon dioxide, sulfur dioxide. Kwa hivyo kuna zile gesi ambazo zinatolewa na zikienda kule angani zinaleta ile harufu hata ya hewa kubadilika. So far the factory has stopped. But of course when you pass through Webuye, you would still feel the sulfur sand around. Japo wingu jeusi lenye kemikali halipo sasa angani Webuye, wakazi wanasema kwamba wanaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiafya. Mimi nilianza na allergy na tena nikawa asthmatic. Hii moshi ilikuwa inaharibu afya ya hao watu ambao walikuja baada ya kiwanda kufungwa, maisha yao ikaribika na wengi wao wakarudi manyumbani kwao na wakakufa. Hata wengine hawakurudi nyumbani, walikuwa wakaasi wa sehemu hii, lakini wengi walikufa. Vilevile waliokuwa wafanyikazi hapa waliathirika. Wakati niliingia kwa kiwanda cha Pan Paper, nilikuwa mtu wa afya sana. Na nilipotoka huko kwa saizi siwezi lima, siwezi fanya kazi yoyote, mimi ukaa tu, kazi stagnant. Wakulima pia walikuwa na kilio chao. Yaani unajua hii miti yote ilikuwa white. Tena ilikuwa kama tulikuwa tunapanda mahindi, ilikuwa inachomeka. Hiyo acid hiyo. Sasa ndio kama ilikuwa naanguka kwa mahindi inachomeka. Hii ndio hali ya rangi ya mabati katika eneo hili, kutu na tundu kutokana na mvua ya asidi iliyokuwa ikinyesha katika eneo hili, ikiashiria zaidi tundu za kiafya ambazo wakazi wa hapa walipata baada ya kuishi karibu na kiwanda hiki. Ni kama tu ile tathmini ambayo huwa tunazungumzia ile ya ozone layer, ambapo kuwa ikisha haribika kwa sababu ya kupuliza moshi na viwanda, moshi ya viwanda, inachukua hata karne nzima kuweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Measurements on the level of concentration of heavy metals along River Nzoia can as well be able to tell us that still there are some effluents that are being emitted into River Nzoia that are coming from the same factories. Kiwanda kilipofungwa mwaka 2009, hali ilikuwa mbaya zaidi. Sasa baada hiyo kazi ikakuwa hakuna. Hiyo sasa ikafanya vijana wengi wakaanza kujiingiza kwa uhalifu. Hata wake walipotea. Walinyang'anya wazee, walinyang'anya wanawake. Sababu hauna pesa, utafanya nini? Itabidi uache aende. Umefuata masharti, wewe ni Mkenya, umetoka asubuhi, uko na familia, umefuata all the protocol. Na haujapewa hata sababu na ukafukuzwa. Usimamizi wa kampuni hiyo ulisema kwamba utatoa taarifa yake baada ya kupeperusha taarifa hii. Leila Mohamed, NTV.
Na madhila ya kiwanda cha karatasi huko Webuye na Elela Mohamed kwa mapana marefu ni mwendo wa saa 3 usiku. Sasa hivi tunakwenda mapumzikoni, ila tarejea na mengine yaliyosalia. Wajua wanasema food has memory and those who nourish you are never forgotten. Unakumbuka the auntie who made sure you shibat? Ule jamaa wa nyama, ule anakuwekea nyama poa ya choma. The dere, happy to share your takeaway. Na huyo mama wa chai, ule ana warm your lunch before you ata uliza. Your mama mboga, ule anakuongezea ata nyanya. Ule waiter ukusava haraka haraka. Na ule mandazi lady, ule anakuwekea ndao moja ya baadaye. Na your boda boda rider, ule jamaa kufikisha haraka haraka. Now this is the time to let them know they are not forgotten. This is the time to make sure every table in Kenya has food on it. The points on your phone can be food in their home. When you sit with a plate of food today, pledge to stand for someone who has put food before you. Dial *126# to transfer your bonga points now so they can buy food and necessities at any outlet with a Lipa na M-Pesa till. Safaricom is for you. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. When is our turn to eat? Sisi. Mnamaliza lini? Well, I think swali za mali yako 100 million 60 million ikaenda kwa administration. Na hizo administration sasa wale magadhesi you select kama leader. Yeah. Some of our audience members are fans of the ODM party. Now as one of them has expressed, they miss tear gas. Okay. You know, I was a very unique kind of student. I was good in arts and I was very good in sciences. Hiyo flexibility ya kusomea hizo vitu zote simugawie magavana wengine at least. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Na shirika la fedha duniani IMF litaipa Kenya mkopo wa shilingi bilioni 78.4 kama njia ya kuiwezesha Kenya kukabiliana na janga la corona. Kulingana na taarifa kutoka kwa shirika hilo, mkopo huo utakuwa muhimu katika kuiwezesha Kenya kukabiliana na uhaba wa mapato ya ushuru kutokana na kufungwa kwa biashara na kupotea kwa nafasi za ajira. Serikali imepunguza ushuru tofauti, jambo ambalo linatarajiwa kupunguza mapato ya ushuru kwa shilingi bilioni 172 kwa mwaka. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa inaweka mikakati ya kupambana na janga la corona kwa njia ambayo inajumuisha nchi zote. Kulingana na waziri wa Afrika Mashariki hapa Kenya, Adan Mohamed, serikali katika mataifa wanachama zimekuwa zikiandaa jinsi ambavyo jitihada za nchi husika zitaweza kujumuishwa kwa njia bora zaidi. Biashara katika nchi za Afrika Mashariki zimeathirika na mbinu ambazo zinatumiwa kudhibiti maambukizi ya corona. We have had coordinated East African ministers of the region and health ministers of the region to discuss protocols about how to get this done, and our borders are closed for people-to-people movement, but our borders are open for cargo movements, which are very essential. In terms of how to deal with drivers across border points, there are slightly differing approaches across member states, but we are getting together again this week. I think tomorrow all the ministers of EAC are meeting again virtually to discuss what is working, what is not working, and hopefully come out with a streamlined approach. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Na ligi kuu ya Ujerumani inaanza mwezi huu. Hayo na mengine ni katika spoti.
The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, JIC, and Harpic. Welcome to the conferencing service. Emma! Carry on, Ken. First quarter sales, they are up 90%. Very good. Very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Bundesliga. Naam, wanariadha 58 wanaochipuka watanufaika na msaada wa vyakula na pesa kutoka kwa Wizara ya Michezo kama mojawapo ya njia kuwasaidia wanamichezo kote nchini kukabiliana na janga la corona. Wanariadha hao ambao wengi wanachipuka walitambuliwa na wakfu wa mwanariadha Eliud Kipchoge kama baadhi ya wanaohitaji usaidizi wa dharura kutokana na kukosa hela za matumizi. Hii ni baada ya baadhi ya mashindano ambayo walitarajiwa kushiriki kuahirishwa au kutupiliwa mbali kutokana na janga lililoko. Wanariadha hao vilevile watapokea shilingi 10,000 kila mmoja ili kuwasaidia kila mwezi kutoka Ijumaa. Aidha, takriban wanamichezo 1500 wanakabiliwa na ugumu wa maisha. As you know, there are some that are professional, they're elite athletes, so those don't need any support. But there are those that were going to take part in the under-20, for instance, World Championships. There were others that were actually going to start now, doing the rounds in Europe and in America and even in Asia, and were not able to go because of this pandemic, and therefore have had no earnings whatsoever. And so that's the group that we're actually targeting. Right? And we are happy that in the partnership that we have with Eliud, he was able to help us fully identify and verify, right, whether the number that we had was the correct number, but also that they were the most needy of our athletes. Na ligi kuu ya Ujerumani itaanza rasmi tarehe 16 mwezi huu baada ya kupewa idhini na serikali, na hii leo ratiba ya mechi ilitolewa kwa maandalizi ya mechi. Mechi hizo zitachezwa bila mashabiki, kwa masuala ya usafi yakitiliwa maanani na wachezaji kupimwa kila mara virusi vya corona. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Haris Salim, kwa niaba ya David Agondoa na wengine wote ambao wamefanikisha taarifa za leo, nakutakia usiku mwema. Kwaheri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is NTV. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night.
basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes.